gender balance, because the opportunities are few. Just come and say one or two words. Thank you so much to Waziri, my speaker, members of County Assembly, PS, and the protocol observed. Good morning. Morning. I'll be as brief as possible. I want to take this opportunity to thank Waziri for taking his time to visit Migori, to listen to the opinions of the people. Wanasema tusikize ground. This is now the ground, Waziri, that you want to listen, and I believe you'll take the feedback back. On privatization, I will not dwell much on it because a lot has been said by my colleagues. Just like what a comrade said here, you take a learner to a private school with an aim of getting quality education. And that is why we are now privatizing our parastatals and the sectors, so that whatever the company was not able to produce, now the private partners or the private organization can now generate more income. Omamba has given a very good example in Sony. The production in Sony is now at par. Farmers are now being paid in time. The work is in progress, but there are challenges. So these are the challenges that, Waziri, we are calling you to come and help us address. Anything that has a merit must also have a demerit. So we will not only celebrate the privatization of these institutions, but we also have to look keenly into the demerits. If the demerits supersede merits, then we'll have the other option to take. But I believe what you are doing as a FCPA, you've analyzed it, you've gone through it, and you understand it better. Finally, because I don't want to exhaust much, let us look into our education sectors. And I've heard what our comrades, our learners have brought here. It's a concern. Waziri was in Kisumu Poly a week ago. It's terrible. The learners there are crying. The help is not coming. The scholars the budget for the scholarship, I'm told, was reduced to 0. And so these learners are suffering. Like now, they are saying close to a financial year, they have not remitted the help loan or the scholarship. Watoto wanahangaika, most of them are home, and it's so frustrating. And I believe with your capability, you are going to do much. Thank you for supporting Migori, for supporting the Luos, for supporting the entire country, and continue the same spirit. Someone said here that he's confirming, affirming, and reaffirming that they'll support you. And he said they'll do everything with you except sleeping. With us, we'll even sleep with you so long as it benefits the people. Thank you so much. Thank you very much. Mheshimiwa Osewe, 1 minute. Owacho kosoko wacho. Uketa ni sleeping, uparo sleeping. Thank you, Majority Leader. Thank you, Honorable Waziri. My name is Honorable Osewe. And I just have 2 issues, Waziri, on issues of privatization. Number 1 is the concern on the possibility of creation of local monopolies. We've seen this with the sugar industry. For instance, if you haven't watched, please go and watch Morara Kebaso's presentation on the companies that were shortlisted for sugar industries, where you get a company A having shareholders A and B, A1 and B. When you look at the shareholding for company B, you still refer back to company A, where you have one sugar company being owned by just probably, 4 sugar companies being owned by just one private sector company. That is an issue that is of concern to us. And as the people of Migori would probably want to know how then we can benefit out of this. Number 2, I know with privatization comes with the issues of offloading of job opportunities, especially for the current job holders. As a youth and a member of County Assembly, we also just needed to have an assurance from you that as you offload the older job groups or the old opportunities or those companies, the new opportunities that come, can you ensure that, number 1, at least we look at the age limit, so that we don't have people who are 60 and above or who have met the age retirement groups then being reabsorbed? Of course, I know there's the need for institutional memory and all that, but majority of those opportunities must be created for the youth of this country. Number 3, Waziri, I was just making notes. There's a new baby in the block, the National Infrastructure Fund.
this new baby in the block, Waziri, I hope and I believe that with it comes consultancy services, with it comes new job opportunities. Kindly, I know you come from Homa Bay, but as you've always said, Migori County is like your home. Kindly, we want to urge that as you live here, you can be assured, or we can be assured, that majority of those jobs, majority of those services, as we create the new infrastructure fund, then therefore we can have our people represented. Last but not least, Waziri, there's the issue of public participation, and I was just wondering aloud. I have been enjoying the Court of Appeal judges' interviews. There's the issue of the Supreme Court decision on public participation, and whether our views here would then be taken, and to what effect they would either change or influence the privatization issue. Thank you very much. Thank you very much. Mheshimiwa Machumbe, one minute, please. I'm challenged with the membership, so kindly bear with me. Ameniambia niongee Kiswahili. Na nataka nichukue nafasi hii Waziri Mbadi, mstahiki naibu wa gavana, mstahiki spika wa jimbo la Migori, itifaki zote zikizingatiwa, na wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Langu jina Mheshimiwa Machumbe, mwakilishi wa wodi ya Nyamosense. Tuko hapa kwa ujio wa Waziri Mbadi kwa mambo ya ubinafsishaji wa mashirika ya kiserikali. Ubinafsishaji wa mashirika ya kiserikali unapokuwa unafanywa, kuna tija fulani inatokea, na tija hii inakuwa ni kigezo muhimu katika mashirika yote na hata serikali kwa hususan. Je, labda langu tu swali ni moja, Waziri, mihimili ya ubinafsishaji wa mashirika haya ya kiserikali ni ipi? Hayo ndio maswali ambayo tunafaa kuuliza. Mihimili hiyo itakapokuwa imewekwa bayana, itatusaidia katika upande wa ubinafsishaji. Fauka ya kusema hayo, nimalize kwa kusema kwamba mimi niko ndani ya broad based, yani serikali pana ya mapana na marefu. Hiyo ndio serikali niko hapo. Na Waziri Mbadi, nimekupenda kwa mambo mawili ama matatu. Jambo la kwanza, unasikiza sauti ya wananchi, na ndio maana umefika hapa kusikiza sauti hizi ili zikaweze kutusaidia. Endapo ulimsikiza yule binti wa chuo hiki cha Migori, alikuwa na mambo faafu ambayo ameyaweka bayana. Jambo la kwanza alilolizingatia ni kuhusu masuala yanayowatinga kama wanadada katika masomo yao. Na je, kuna vipande, mfano akahusia vipande za sodo na mambo kadhalika yanayohasibu hapa chuoni. Naomba ukayazingatie. Mwisho kabisa upande huo, amesema kwamba kuna wale wenzetu wenye vyuo vikuu wana help, lakini hawa wa vyuo vya kati hawana. Naomba kawakumbuke na wao. Kawakumbuke. Mwisho nikimaliza nataka niseme kwamba Waziri Mbadi, Mungu anapokuwa anatengeneza mambo huwa na sababu. Na nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya baba yetu Raila, Mungu amlaze mahala pema panapostahiki wema, ni kwamba alipokuwa akiaga alipanga mambo yake. Akasema Wakinochilo wabaki kwa county government, Wakinanyongo wabaki kwa county government, na wewe ubaki pale national government. Na hivyo kila mtu ashikilie laini yake, wasije kukusumbua pale tena national government kwamba wanataka nafasi kule juu. Wewe ulipangwa, baba alipanga mambo akamaliza. Akasema Mbadi abaki awe pale national government, na Wakinochilo, Wakinorengo wengine wabaki county government. Kila mtu abaki penye baba alimpanga. Kwa hivyo Mbadi, sisi tunakutakia mema kule. Na sisi kama wanajamii wananyanza, hata sisi kama Wakuria tunamuunga Mbadi. Hata sisi siku moja maeneo haya ya ziwa la kanda la ziwa tukaweze kupata rais wetu, tutajisikia vizuri tukiwa na Mbadi. Kwa hivyo mimi singependa kuwa na mengi, na muombea rais wa Jamhuri ya Kenya 2 term. Naomba tuseme 2 term kwa William Samoei Ruto. Ili nataka niwaambie kitu kimoja,
Ili huyu muungwana Mbadi apate nguvu, lazima tupatie Rais William Ruto 2 term. Uongo ama si ukweli? Kwa hivyo lazima tumpe Rais wa William Samoei Ruto 2 term. Mbadi apate nguvu, akue next term 2032 tumwambie Mbadi umetosha, enda urais sasa. Pasipo hivyo tutakuwa tunachemsha. Singependa kuwa na mengi. Mimi ni rafiki yako. Nafikiri unanipanga vizuri upande ule mwingine. Mimi nitakuja tutaongea. Mungu wa mbinguni wabariki wote. Bwana Waziri, that is the only UDA member in Migori. So I had to give him an opportunity. Mheshimiwa Olima, 1 minute. Thank you very much, Majority